Witam, jestem Krukson i zapraszam do kolejnego odcinka z The Outer World. Lecimy dalej z dodatkiem zabójstwo Adrianny. Lecimy już teraz do administratora Ludwiko. Po drodze myślałem, żeby bezpośrednio się tam teleportować, ale po drodze może coś zeskanujemy. O! Nawet były te miny. O tak, już. Niech sobie to tam walczy. Co to tu? Nie. Chcecie, to sobie atakujcie. Zrobimy tak. Gdzie? One to praktycznie są nie do pokonania. Chyba, żebym miał jakiś miotacz. Nie będzie nic. Tam było, ale to były te kroki, które już przeskanowaliśmy. Czy ona dalej tutaj taka szczęśliwa jest? Dalej jest szczęśliwa. Dobra. To ja się jednak... Podczas walki nie można. Ten amplifikator przypomniał mi jedną grę. Subnautica. Też powtórnie ogram. Grałem, przeszedłem, ale ma tak klimat dobry, że przejdę na pewno jeszcze raz i nagram. Oj, nie tak, tu, no. Apartament. Bezpośrednio. I understand there was an incident at the orchards. The pollination cycle began without my authorization. Fortunately, you managed to save most of the hive. The waspitos are essential to the orchards, you see. Losing them would have cost us months of production. Oj, a dobra. Po tylu godzinach gry jeszcze mnie to dziwi. Cieszę się, że mogłem pomóc. Something about this incident troubles me. The circumstances are suspicious. But let's concentrate on the matter at hand. Have you discovered anything? Sięgnij po papierosa. Robi się ciekawie, administratorze. You have my attention. Doktor Blooms nie żyje. Kto się zamordował? That's deeply upsetting. Dr. Leora Blossom was an extraordinary scientist and a friend. We have a murderer on the loose, Inspector. As if the death of Halcyon Helen wasn't enough of a blow to our facility. Wiem tylko, że rozpoznała zabójcę. Interesting. The Rizzo's family is a small family, Inspector. Most of us recognize one another. Still, any information is good information. It troubles me to believe Leora could have been murdered by one of our own. If there's anything else you'd like to share, you have my attention. Adrianna nalegała na wizytę w laboratoriach BIR Rizzo. Insisted. That's interesting. We'd scheduled a tour of the lab for Helen.
Purely a public relations event to be held sometime in the indeterminate future. Then again, Helen and I were not well acquainted. I can't speak to her intentions. Co zamierzałeś jej pokazać podczas tego oprowadzania? A little of consequence. We'd tour the grounds, pause at some locations appropriate for a portrait, let her shake hands with our scientists. Public relations. Spędziła w sadach trochę czasu. Znalazłem dowody na to, że urządziła sobie tam piknik. A picnic? I don't recall approving a private social gathering at the orchards. I'll have to make a note of this information. Thank you for bringing this to my attention. Was there anything else? Ktoś wykradł dane z waszego terminalu w badaniach i rozwoju. That's troubling, to say the least. Any transfer of proprietary data is strictly prohibited without my permission. O, percepcja i hakowanie naraz. Nie można zwędzić takiej ilości danych bez drogiej kasety. Nasz złodziej miał dostęp do dobrego sprzętu. A clever deduction, Inspector. That gives us a little information to work with. To miało miejsce zaraz przed atakiem Oskitów. Ktoś próbował mnie powstrzymać. Yes, I share your suspicions. Someone didn't want you following their trail. This feels like more than corporate espionage. Someone's playing with us, Inspector. And I have never in my life enjoyed games. Did you discover anything else? Dam znać, jeśli czegoś jeszcze się dowiem. This incident at the orchards must be connected to Helen's murder somehow. I don't know how, but I feel it in my marrow. My apologies, Inspector. This case is under your jurisdiction, not mine. I leave it in your hands. When you're ready, I suggest a word with the hotel coroner. She should have finished her autopsy by now. Dobra. 33 poziom. Zacznie mną zaraz nie w tą stronę. W tą stronę zacznie obracać. Padnę na podłogę. Patrz. Tu? A ty gościu, co ty, co to? Oh, sweet gibbering law! Where'd you come from? Sorry, let me just get back in character. Whoa, 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 it's not what it looks like. Podaj mi jeden powód, dla którego mógłbym cię oszczędzić. Easy, friend. No need to get violent. There are as many reasons to spare my life as there are flavors in Rizzo's Spectrum vodka. I'll give you two reasons. First, I am a valuable asset to the Rizzo's Rangers Tossball Enterprise. And secondly, I'm just here doing a job for a VIP. Mascot's honor. Jakie zlecenie? I am acting on behalf of Mr. Black Hole Birdie, the Holmeister, the Hack Attack. I don't have a lot of time, but Mr. Birdie sent me to retrieve a message, something he recorded for Ms. Bellamy while he was off his kilter. O, poczekaj. Skąd ten pośpiech? Mamy czas. Opowiedz mi wszystko. It's extremely difficult for me to tell you no. In fact, I'm experiencing enormous mental anguish right now. Will you meet me later over at the pilot house? I swear, from the bottom of my employment contract, I will tell you everything I know about Ms. Bellamy's demise. O nie. Zastraszanie? Powiedz mi, co wiesz. Albo będę
będą musieli wpakować twoje resztki z tego wdzianka. What? But I can't? Please don't hurt me. I'm sorry. I can't. Not here. I'm sorry. The Pilot House complex. Meet me there, and I'll tell you everything, I swear. Pobieg. Miejsce spotkania. Terminal. O! 24. 20-24. Odbicia. Serio? To aż takie trudne. Chociaż dobre. What floor would you like to visit? Laby proszę. To the lobby we go. No pewno. If it's brown. Miejsce spotkania. Miałem iść do kornerki, ale najpierw... O matko! Serio? Co wam się dzieje? Wszyscy są uwaleni tym... czymś od Ritza. Ci też. Spróbuję ich jakoś uniknąć. Incoming. No nie unikniesz, no. O, haha, ej. Bring me down. Did I try to infect? Everyone all right? Wanted to make you smile. Takie... tu już przemieniony. Ale coś rwie. O, przestało rwać. Dust to dust. Amelia. Brutal popsiu. Amcia. Move along. Spoko, Amcia. Miejsce spotkania. Czekaj, bo to jest poboczny czy książę Ciepa? Dobra, to idziemy najpierw to, a później pójdziemy, bo to i tak jako główne zadanie mamy, nie jako zadania poboczne. Zadania frakcyjne. Nie. Książę. Tu mamy pyróweczkę. Najpierw główne lecę. I tak, wierzchiciel, ale pierwsze co to wybiorę to i później wierzchiciela. A tutaj to już w ogóle borderem zalatuje. Oh, look here. I could use a new pair of glasses. Can't imagine where you misplaced your old pair. Ej, tu jest jakiś wróg. Hey, you. Come take a look. Co tam masz? Hey, you look like you need some stuff. Fancy watch? Spare cufflink? Dawaj, pokaż. Tego, poczekajcie. Broń. Na klaciorkę. Recepcja. Półoficjalna, klasyczna.
130, o matko. Tu do ulepszania. Nic ciekawego. Wow. Tu jakie rury, jaki odlot, patrz. Troszkę inaczej to by wyglądało. Bo jeśli oni... Tak, jeśli oni wszyscy mają silniki skierowane w jednym kierunku i oni latają wokół cały czas na planecie, to jeśli chodzi o jakiekolwiek drzewa i tym podobne, czy tam cały ten sad, to by musiała być szklarnia, bo inaczej by woda odparowała. Tak, a propos. Cały czas by musieli dostarczać wodę. Chyba że mają jakieś magiczne... Jak na Monarchu? Tak, na Monarchu były. To do pobierania wody z atmosfery, z otoczenia. Tutaj idziemy. Z nikim na razie nie gadam. To i tak sami turystka, turysta. Rizzo. Timeline discrepancy detected nearby. Timeline discrepancy detected nearby. Wy tak na serio? Discrepancy detected. Rizzo's company policy clearly states that all proprietary mascots must exhibit signs of physical life. Medycyna 45. Rany wylotowej w okolicy obojczyka. Nie widzę jednak ran wylotowych. Wlotowe, sorry. Excellent observation, Inspector. Have you deduced a possible cause of death? Pistolety 45. Broń palna niestandardowa. Unusually small entry wounds indicate exotic weaponry. Closest approximations are 1. Incident involving a game of darts. 2. The Needler. Igłownica? Yes, Inspector. The Needler. Bespoke handgun carried and wielded by Halcyon Helen. Famously deployed by Halcyon Helen in Terror on Monarch. This weapon was responsible for executing the chief of the Savages, played by Spencer Woolridge. Zanim pójdziemy, myślisz, że będzie tęsknił za swoim strojem amplifikatorze? This unit is incapable of providing ethical advice. This unit is also incapable of answering rhetorical questions. Tak, wezmę. A jakbym się przebrał i ktoś by jeszcze raz mnie spróbował? O! Dobra. Spadamy stąd. Dawaj hełm. Tutaj widzę. This empty bottle of spirits does not belong to any known corporate brand. Suspicious residue detected. Posmakuj butelki. Dobra. Ingredients include antiseptic alcohol, sucrose, and unidentifiable miscellaneous organic material. Closest match. Counterfeit spirits available at the Piraeus spaceport. Wow.
ale i tak zwykłe rzeczy. Podnieś przedmiot, przewody zasilające, automat sprzątający? Inżynier, tu nikt nie słyszał? Nic? You wish I had a telescope like this back in the Vale. Of Tu course, the kolejny company wanted to teleskop i scrap teleskop those w parts. tym miejscu, znowu gdzie jest zbrodnia. Bo ostatni teleskop widziałem przy tym całym pikniku. Tu kolejny, czyli ktoś sobie może ogarniać z daleka, co tu się dzieje. Wpisy. Hakowanie 65. Ja już nie dopełniam hakowania. Co tu mi odejmuje hakowanko? Elitarny pancerz, dobra, to jak zawsze. O. Miłej zabawy, P. Widziałem jak Spencer Woolridge zamówił 4 różne potrawy i wszystkie odesłał. Cóż za wyrafinowane podniebienie. Ktoś inny, bo to był H, teraz P. Raz widziałem jak Adrianna Arcadia raczyła się perówką na tarasie. Gwiazdy naprawdę niczym się od nas nie różnią. Teraz jakiś D. Kilku strażników zaczęło się przepychać w fontannie. Automaszyna ogrodnicza kilka godzin temu wsadziła kwiatki na to miejsce. Naprawdę fantastyczne chłopaki. Pracownicze bingo. Wpisz inicjały, jeśli zobaczysz jedną z poniższych sytuacji na swojej zmianie. Do 3 wygranych. Kanidy miniaturkowe. Nie ma sensu. I wróć. Wiecie co? Nie ma sensu. Woolrich na pewno tego nie zrobił. No. Nie mam pewności na 100%, ale... Oj! Żeby mnie nie widział. Może znajdę jakieś dowody. Nie. I patrz, zadanie zniknęło. Ukrywa się w kantynie portu kosmicznego. A jest, dobra. Mapcia. Mapcią. Ej, no. No, matko.
Teraz mamy tu, możemy to iść. O, nie ten. Nie tędy, tędy nie. Muszę to obejść i wyjść. Hope you've been enjoying your stay. Rizzo's Purpleberry Fudge. A tu zaraz się okaże, że jego też sprzątnęli. Ej, to ty jesteś chyba, gościu. Inspector, good to see you. Let me just grant you access and... Welcome to the Piraeus Spaceport. Why'd Helen have to go and die in our hotel? We don't need that kind of notoriety. O matko, do kolejnego, patrzcie. Ale tutaj dużo mostów. To jest Eridian? Tak, Eridian. Oho. Eyes up. Hey, you! We've been looking for you, and by we, I mean Slug. Been real busy sniffing around Eridanos for clues, haven't you, Inspector? See, Sluglight Underground don't like that much. He's trying so hard. It's actually kind of sad. Should have kept your nose where it belonged, Inspector. Slug's sick of all your meddling in their affairs. Our affairs, I mean. We're... Draw, you damn breadworm, draw! To jakaś komedia. You wanna say that again, pal? Hahaha. Medycyna stówka. Rozszerzone źrenice, przyspieszony oddech. Jesteś na haju. Bez dopalaczy nie dałby się rady, co? What? No, my head feels great. And once I don't have 6 tongues, I'll tell you what I think of your slander. Now stop moving around so much. Oh, wait. I am high on adrenatine. Maybe this was all a bad idea. Hey, any chance we could reschedule? Yeah, maybe do this whole showdown business? Never? A jakbym go jednak skroił? Wynoś się stąd, ziomek. You don't need to tell us twice. Come on, all. Let's get the hell out of here. Wypadł, śmieciory. Do budy. Reminds me of Moreau's. Just a bit. No tędy to jednak się... A nie! This way. O. Pa. Hey, I saw your ship. The Unreliable, right? It's a real... Hahaha. Bertie, czarna dziura. Czoko dziura, ziomek. Czego? Mam do ciebie kilka pytań. Holcomb. Not so loud. How'd you know it was me? Masz pojęcie, ile jest ciepowych plakatów z twoją facjatą? That's what the disguise is for. I'm in no mood to sign autographs, and I hate disappointing fans. So I'm lying low. You know, incompleto. Kamuflujesz się jak pszczór w perełce. Nie. Incognito. Oh, yeah, I guess it's kinda neato. Oh, what's it matter? Helen's gone.
She's gone and nothing I do will bring her back. I've been trying to find who did this. That's what she would do. Track down the killer and bring them to justice. But I'm stumped. And not very clever. Being bright was always Helen's thing. Może zdołam pomóc. Zatrudniono mnie do wyjaśnienia morderstwa Adrianny. Oh, so you're the inspector. Hope you have more luck figuring things out than me. You probably want to ask me some questions, huh? I'm sure you're asking everybody questions, so you can find Helen's killer. So, how do I help? Szkoda, że nie ma z nami, a miałem go zabrać. Miałem go zabrać, jak będę teraz w pokoju i tak nie udało się. Feliksa, ten to byłby teraz podjarany. Co robiłeś w noc zabójstwa Adrianny? I was getting blotto with the rest of the Rangers. Że co? You know, soaked, muddled, preserved. Looter, half shot, void lush, on the Byzantine swizzle. Starry. 1 bit down, 3 bits up, spread across the spectrum. Top heavy. Should I go on? Zapyrówkowany. Napszczurzony. Dobre. Zabitowany. Ale napszczurzony i zapyrówkowany, dobre. Kapuje. Facet pił, dzięki Nioka. The team noticed I was in a bad way when I got back to the hotel. When I told them Helen and I were Splitsville, they wanted to cheer me up. We were up the pole afore evening. The hotel staff said we was bothering the other guests on account of all the crying and yelling and practice body tackling. Zeke said we should move elsewhere, get some air. Gdzie poszliście? We ended up at the Wilderness Exploitation Reserve. I think somebody wanted to pet a woolly cow. There was this one cow off away from the others. Zeke figured it'd be a laugh to get her drunk. One thing led to another, and I think we might have maybe, you know, stolen her. Po co ukradłeś krowę? I don't know. We were drunk, and we made bad choices. She was all alone. I know how that feels now. It's so hard to be all by your lonesome. My memory's a little muddled after that. I guess me and the team got split up, because I know I was on my own at the pilot house for a time. Czy ktoś z centrum sterowania może to potwierdzić? I reckon not. See, I went to the weather station. I was looking for where Helen stashed her datapad for safekeeping, right? She'd asked me to get it, mind. I wasn't stealing. I'm no thief. I co, znalazłeś go? Sure did. Only there was a guard out there who found me. She started yelling about how I was trespassing and in serious trouble. Thing is, it was real dark out there. So dark, she couldn't tell who I was. Jesteś pewien, że strażniczka cię nie rozpoznała? Real sure. It was dark as night gets. Plus, I've got small veins. Anyway, I didn't much feel like trying to explain why I was out there, or why I was drunk, and holding someone else's datapad, and also maybe crying a little, so I booked it. Ran like the Rangers were down by 3, and I just bronzed the toss ball in the Friday zone. Czy tej nocy widział cię ktoś inny? Zastanów się dobrze. Ktokolwiek, gdziekolwiek. Yeah, I mean, no. Nope.
No one else. O matko. No dalej, Bertie. Wykrztuś to z siebie. Kto to był? I don't want to tell you. I'll get in trouble. O matko. Co sądzisz, Parvati? Spróbujemy techniki dobrego i złego inspektora? Good one, Captain. Oh, you're serious? You want me to be the bad inspector? Are you sure? W porządku. Ostatnie. Nie. W porządku. Będę złym inspektorem. Daj nam imię, Bertie, albo pożałujesz. Wait. Does this mean I'm the good inspector? Or are you still the good inspector? I mean, I always thought you were doing a pretty good job. Wait, okay, I think I got it. Here goes. You better spill the goods, Mr. Bertie Holcomb. Sir, because I can't control my captain when he's being a terrible inspector. I'm confused. Which is how I always feel watching detective serials, so I think you're doing this right. Look, I talked to Oric, okay? Oric West. Ej, trofeum za to Hangs out wpadło. around the spaceport. He's the one who taught me the breathing exercises I use to calm down. Oj. Pogadam. Ori... Orikiem, czyli twój bukmacherem, morderczym konfidentem, amantem, z którym uprawiałeś namiętnie amory? Confidant is like confidence. What's torrid mean? O matko. Oh. Ciężki przypadek z niego. Sporo oberwałeś w łeb podczas gry w ciepa, co? Not sure how that's related. So now you have the whole story. After I talked to Oric, I went back to the hotel. Woke up the next morning with Helen's data pad in my hand and the hangover to end all hangovers. Don't know if I'll ever drink again. Bertie, co ma wspólnego piernik do wiatraka? Mąka. Ziomek mąka. Rany, ostatnio nie masz szczęścia, co, Bertie? Yeah. Mogę rzucić okiem na dysk Adrianny? Oh, yeah, you'll probably want to... Yeah, of course. Of course. Helen sure did have the prettiest handwriting. Miała piękne pismo. Dysk. Pisał na komputerze. Matko. Chyba już jest późno. Przykro. Daj mu chwilę, dobra. Sorry. Here you go, Inspector. Hopefully they make more sense A to teraz you. notatki? I couldn't make heads or tails A of tak them. to dysk? Dysk z Either she was notatkami. writing in code or I'm dumber than a bag of hammers. I tried for hours to crack her notes, but it's like I said. Being bright was Helen's thing. Dzięki, przejrzę je. Okay. And listen, I want to help you find our killer, Inspector. I knew Helen better than anybody. And it'd be handy to have a guy like me around, in case anybody gives you trouble.
Jesteś typem samotnego kanida. Nie. Wybacz, Bertie. Wolę cię w to nie mieszać. I get it. I'll head back to the Grand Colonial then. Unless you need me for anything else? I idę. Dasz jakiś? Hey, Z could I Dashem talk to zagadam. you for a second? Hey there. Word around the spaceport is that you came in on the Unreliable. You a new crewmate? Jestem Crookston. Przykro mi to mówić, ale Hawthorne nie żyje. Statek przypadł w spadku mnie. I see. Well, this would have been easier with Hawthorne, but I hope that if you're flying his ship, it means you're a freelancer too. Wonder if you can help me. Słucham. I run an outfit for the moving of less than legal goods. There's a particular piece of cargo needs delivering to a particular individual in the spaceport. Thing is, I don't know where the cargo is right now. The crewmate who handles that is in the clink for getting a little too disorderly in town. We've already attracted too much attention. Too risky to visit her myself. That's where you come in. You help us out, I'll give you an equal cut of our pay. Dawaj. Great to Najwyżej nie hear. zrobię. First you need to go meet the crewmate who got herself jailed. Cassidy Mills is the name. She'll know where the cargo is. Skąd będzie wiedziała, że pracuję dla ciebie? Oh yeah, right. We have a secret phrase. I like boneless spratwurst. Say that and she'll know you're a friend. Ciekawe hasło. Kto je wymyślił? Well, I did, of course. I'm something of a savant when it comes to secret codes, if I do say so myself. Brzmi nieźle. Zabieram się do roboty. Be seeing ya. Remember, Cassidy's at the constabulary. She might be a little wary, so be careful. Sorry. Ja obróciłem na niokę i tak patrzę, co ma napisane nad głową. Żeby sprawdzić, czy to jakiś NPC normalny. I think I'll stick to my cabin. Odkryto kup Severo. No? This port seems real busy. I wonder if they're trying to compete with the Administrator. Groundbreaker. Co ty gadasz, że to tu? Dziennik? Co to ma być? Opcjonalne potwierdź alibi. Tak, ej, ale on... No właśnie. Orica Westa. Musimy najpierw wyhaczyć, dopiero pójdę raport. O, Over here. ale ty masz szeroki uśmiech. Hey there. You looking to unwind, friend? Maybe you're on your way to the bar for a good time? Maybe you're interested in something a little better than beer or Adreno? Something with a little more kick? Co sprzedajesz? The name's Oric. I deal in, shall we say, holistic pharmaceuticals, natural substances and the like. You know, alternative stuff. I know. Ooh, it came out of the ground. That's where worms live. I get it. I do. Why go for that homegrown shit when you could be pumping your body full of effort accelerators? Says it right on the Anti-Cleo's box. Better than nature, right? Well, I'm gonna let you in on a little secret, pal. Those pharmaceuticals the corporations manufacture, not all of them are as good for you as the board wants you to believe. Ło. Poważnie? Alternatives.
That's the way to go, pal. Trust me. No matter what ails you, I got what you need. Co to za alternatywne specyfiki? What do I sell? I've got premium shit, my friend. Vitamins like you wouldn't believe. Calcium, vitamin D, reverse vitamin D. I got everything, my friend. You got O, stress panie. problems? I got stress solutions. Aromatherapy eases the mind. Diluted mantisaur essence, best kept secret in the business. And if you're a real freak, techniques to calm yourself by fooling your own mind. If they can tame the rage of a certain well-known tossball star, they can help anybody. Dobrze, że nie miał witaminy C lewoskrętnej w swoim pakiecie. Chciałbym się spytać... Dobra. Chciałbym się spytać o Bertiego. Wait, you ain't a sheriff, right? You gotta tell me if you're a sheriff. Jestem niezależnym inspektorem i prowadzę śledztwo w sprawie śmierci Adrianny. I'll be honest, I don't really know where that puts us. Nie chcę ci stwarzać problemów, chcę tylko porozmawiać. All right, fine. Yeah, I know, Birdie. So what? Słyszałem, że pokazałeś Bertiemu parę technik oddechowych. Yeah, that was me. Birdie's got a temper, but he's not a bad kid, you know? He's trying to work on it. Znasz Bertiego? He may Skąd or may znasz? not buy alternatives from me from time to time. A little diluted mantisaur essence here, a little vitamin B negative there. Po co mu to było? He's stressed out of his mind, the poor guy. Everyone knows his name. Can't turn around without having to sign an autograph. Then you throw in playing tossball for a living. Violence like that, it does things to a body. It does things to the head. Jak to? Głowa tym bardziej? Come on. Birdie's a damn good hacker, but taking that many blows to the noggin would scramble anyone's upstairs business. I know it's knocked a few of his memories loose. I worry about him, that's all. He's a good kid. Got a good heart. Czy Bertie był z tobą tej nocy, kiedy zginęła Adrianna? Yeah. Damn shame about that. Birdie thought the world of Helen, you know. He showed up drunk at my place wanting to talk about the breakup. Helen dumped him, he said. Boy, was he in a bad way. I'd never seen him like that before. We talked for a while, and when he felt better, I sent him back to the hotel. Told him to drink more water and get some sleep. Spoko. Na razie to wszystko. I teraz idziemy do Ludwika. Ludowika, to znaczy. Ciekawe. Przejście do... Gdzie? Aha, dobra. No to teleport. I jak tam będę, to od razu zmienię na przykład Niokę. Szybka podróż do apartamentu. I to jest ta ich głownica chyba. To, co trzymała w ręku na tym plakacie. A, przy wyjściu, dobra. Przy wyjściu. Ale czy ktoś tu nie... Jak to w ogóle możliwe, że oni tutaj sobie, reszta ekipy siedzi, a jakiś gościu sobie w kostiumie wszedł i opitolił pokój? Matko, ludzie. Zgłoś się do administratora. Inspector? Znalazłem Bertiego kakaową dziurę. I'm pleased to hear that. Bertie Holcomb is a valuable asset to the Rizzo's Rangers property.
When Helen was murdered, Bertie was nowhere to be found. The timing of his disappearance is unfortunate. Bertie ma niezły charakterek, ale jest nieszkodliwy. Współczuję mu. Try not to feel too bad for him. Bertie is a brilliant athlete. The universe has balanced his talent by making him a slackwit. Koledzy z drużyny mają na niego zły wpływ. Doszło do incydentu z krową wełniastą. Yes, I know about the woolly cow. Constable Keene had Bertie's teammates arrested for unauthorized inebriation of livestock. Bertie himself was nowhere to be found during the incident. Ironically, if Keene had arrested him, he'd have the perfect alibi. Be plain with me, Inspector. Do you believe Black Hole Bertie killed Helen? Nie bardzo. I'm relieved to hear that. I happen to be something of a fan of the hack attack. I'd hate to see him processed for murder, but we need to be absolutely sure. I'd like you to continue your investigation. Notify me as soon as you're ready to make a formal accusation. A poza tym Bertie zgodził się zostać w Grand Colonial. I appreciate that. I'd rather keep Bertie within the public eye than let him languish in a bar at the docks. If you're through investigating Bertie, I recommend looking into Cedric Kincannon. He's been entirely too comfortable since we began this investigation. I don't trust Cedric when he's comfortable. Wrócę tu jeszcze. What floor would you like to visit? Do To the lobby. lobby we go. I teraz, tak jak mówiłem, zamiast Nioki wezmę Felixa. Chociaż trochę za późno, ale prawdopodobnie będzie coś gadał na... Albo jeszcze... Nie, tak. Teraz kogo mamy? Mamy... Pan zniszczenia. Diabollo Pomidoro. Co my tu mamy? Najpierw porozmawiamy z dr Goodnight. Aha, ona już sobie poszła. Tu gdzieś, czyli do góry schodami. Schody. Tu są. Easy. A czemu tak? What the? I was going to wash my hands, I swear. Bertie Holcomb is likely beside himself in grief. Maść pobudzająca. Co, gościu? Konar nie płonie? Gdzie ty jesteś? Tu jest. Ale chwila. Że tak bezpośrednio trup... O, ładnie. Widać w ogóle coś na niej? Żadnego dziabnięcia. A nie, krew to jest na tym. Ciekawe. Inspector, not a moment too soon. I've just finished my autopsy report. O, tu jest dobry easter egg. Zmieniam się w słuch. Ruth Bellamy was killed by plasma damage to the upper vertebrae, the occipital bone, and the cerebellum. If it's any consolation, her death was instantaneous and painless.
I've also discovered a poisonous compound in Miss Bellamy's stomach lining ingested during her last meal. Toxic, but not enough to kill her. Spencer Woolrich complained of a stomach ailment around the same time period. I assumed he was being, you know, Spencer. But now I'm not so sure. W takim razie powinienem porozmawiać ze Spencerem. Conversations with Mr. Woolrich tend to spontaneously transform into monologues. You'll find him on the VIP guest floor. I'd best return to work, Inspector. Autopsies always whet my appetite, and all this talk of food is distracting me. Wrócę tu jeszcze. Czyli musimy... Recepcjonistka. I... do Spencera. Czyli jak to mamy rozbite? Aha, czyli musimy dostać... The Grand Colonial Front Desk warmly welcomes you, Inspector. It's a pleasure to see you again. How may I be of assistance to you, Inspector? Muszę dostać się na piętro dla VIP-ów. I'd love to, Inspector, but I don't really have the authority. Moreover, the guests were promised exclusivity. If I let you up there, I'll never hear the end of it. A to mi się podoba. Łapóweczka, płacisz 847 bitów i teraz taki tekst. Chyba coś upuściłaś. Oh, how careless of me. Actually, that's not the only way I was careless. I just remembered you have VIP access rights as a special guest of Slug. Let me just set you up with VIP guest floor access. Done. You can now come and go as you please. Do widzenia. Haha. Mamy i teraz możemy się tam dostać do góry. I idziemy chyba do Spencera. Z tego co widzę. Bo jest albo bezpośrednio prowadzę, albo... Cedrika. Nie, do Cedrika idziemy. Nie Cedrika, sorry. Spencera. Do Spencera, ale to już w następnym odcinku pójdziemy. Aha. Haha. Ciekawe, coraz bardziej się to gmatwa. Zamiast jedno wyjaśnimy, dwa dochodzą i tak coraz dalej brniemy, ale fajnie, fajny dodatek. Elegancko. A jeśli się podobało, sublike, komentarz. Do następnego. Stay tuned.